To most people, Peru is high on the adventurer's list of ultimate destinations. The country's long and fascinating history has left many relics that draw thousands of visitors each year. From the iconic ruins of Machu Picchu to the mysterious Nazca Lines, to the breathtaking floating islands of Lake Titicaca, Peru offers an array of experiences for the world traveler. For Maranatha, Peru holds a special place in the organization's history as it is the site of nearly 100 projects, including one of Maranatha's most high-profile projects, a floating church at Lake Titicaca. In this episode of Maranatha Mission Stories, we'll visit communities in Peru where we built churches during our first efforts in 2005 and 2006 to see how it's impacted their lives. Later, we'll meet 3 congregations that are in need of a new church now, as the growth of Adventist membership in Peru has created more congregations and a need for more places of worship. From 2004 to 2006, more than 3,000 Maranatha volunteers landed in Peru to build churches and schools, making it a primary focus for Maranatha and a favorite destination for volunteers. But the affection goes both ways. Seventh-day Adventist leadership in Peru says they have fond memories of Maranatha's work 15 years ago. Creo que ha marcado parte de la historia de la iglesia en el Perú. Y tenemos gratos recuerdos. Gracias a Maranatha tenemos muchos templos y colegios. Templos muy lindos, templos bien acabados y lugares donde los hermanos puedan alabar y glorificar el nombre de Dios. The experience was so positive that a few years ago, Peru started to ask Maranatha to return. Como mencionaba, nos permitieron tener templos para que nuestros hermanos se puedan congregar. La feligresía en el Perú ha crecido y nuestro mayor desafío, nuestra preocupación es tener un templo ahí para que ellos puedan reunirse. No es fácil. Tenemos muchos lugares, tenemos algunos terrenos, pero nuestros hermanos no tienen recursos, no tienen los fondos necesarios. Y con la experiencia que tuvimos en el 2006, soñamos de que Maranatha podía volver al Perú por segunda vez. Y hemos estado orando. In 2019, Maranatha agreed to return and begin the work of a major effort in Peru. The scope will focus mainly on churches on the outskirts of Lima, along with more churches and a school in the southern part of the country. Returning to a country so many years after a Maranatha effort offers an opportunity to see how construction can transform a country, not just physically in its buildings, but spiritually in its members. One of the areas where Maranatha worked in 2006 is outside the capital city of Lima. This region is near the ocean but considered a mountainous desert. More than 2 decades ago, the area was inhabited by squatters who wanted to be closer to the city for job opportunities. Over time, it has become a permanent settlement, a sprawl with seemingly no end. Among the many areas served was what was then a shanty town called Pachacutec. It was established around the year 2000, and more than 500,000 people called it home. Back then, there was no running water or other services, but there was a Seventh-day Adventist congregation. Their church was humble, but drew lots of people to worship. Then Maranatha came to build them a permanent church. It's an event that one young man remembers well. A la edad de 12 años, mi mamá me levantó y me dijo, vamos a la iglesia, como siempre lo hacía, ¿no? Al llegar, me sorprendí de ver que la mayoría de hermanos eran muy altos, ¿no? Con el cabello rubio, ¿no? Y me sorprendí, ¿no? Porque todos hablaban en inglés y yo no entendía nada, ¿no? Y al final pregunté y me dijeron, no, son hermanos que han venido de otros países, ¿no? A construir una iglesia, ¿no? Y entonces fue algo que me alegró mucho. The foreigners were with the Maranatha Christmas Family Project. They came in December 2006 to build a new place of worship, and the impact was significant and lasting. As the town of Pachacutec grew, the church membership grew also, creating multiple daughter and granddaughter churches in the surrounding areas. Over the years, the memory of the volunteers stayed with Carlos, and as he matured, he began to understand the importance of service. Y en ese momento yo no entendía, ¿no?
¿por qué venir de tan lejos, no? Con el tiempo y el pasar de los años comencé a entender de qué es el servicio y qué es el amor, ¿no? Entonces, el trabajo que ellos hicieron fue de servicio y amor, ¿no? Y nos dejaron una iglesia hermosa. Entonces, eso fue lo que también me motivó a mí a tomar una decisión para continuar y seguir con la carrera de teología. Carlos now spends his time studying to be a pastor, a path that was inspired by service. In a different suburb of Lima, there is another community that was greatly affected by Maranatha. This is the Primavera Seventh-day Adventist Church. This beautiful facility is a far cry from their first structure. After worshiping in homes, the congregation had just bought land but had no money for a building. El primer día que compramos el templo, no teníamos cómo cercarlo. Agarramos cartones, triples que nos regalaron los vecinos y lo cercamos. Pusimos plástico en la parte de arriba del techo y el primer sábado lo pasamos así, ¿no? Y ese mismo sábado recuerdo cuando llegó el pastor en la tarde y entró por la puerta y dijo: hermanos, tengo algo que decirle. Todos estábamos ahí. ¿Qué pasó, pastor? Ustedes están bendecidos por Dios, fueron sus palabras del pastor. The news was that Maranatha would be arriving to build an actual church for the congregation. Y pues en ese momento los hermanos, que éramos algo de 50, 60, nos pusimos a llorar de alegría, ¿no? Porque de verdad era un sueño tener un templo para la prédica del mensaje, ¿no? Y el Señor nos premiaba. And in February 2005, volunteers from the Columbus Eastwood Seventh-day Adventist Church in Ohio arrived to build. Los jóvenes, habían personas que venían pues de otros países, nunca habíamos visto eso acá nosotros. Nos quedamos asombrados, porque ellos ponían los ladrillos, ellos cargaban las carretillas, ellos hacían la mezcla, y nosotros observábamos y ellos decían: estamos para ayudarle. Nos asombramos de ver pues que hay corazones humildes, ¿no? Y que a veces las apariencias se engañan, porque nosotros pensábamos que iban a poner ellos un ladrillo, ¿no? Pero nos dieron también un ejemplo de lo que es el amor a Dios. Today, the Primavera Church has expanded as a congregation and as a facility. Over the years, the members have worked hard to make improvements on the property: classrooms, new bathrooms, an outdoor area for mothers and children. It is one of the nicest properties in the neighborhood. It is progress that grew from a single investment 15 years ago. Muy agradecidos hasta el día de hoy. Recuerdan muchos de esos niños que ahora están jóvenes, ¿no? Sobre lo que estos hermanos hicieron aquella vez acá en Maranatha. Agradecer a Maranatha por lo que hicieron por nosotros, por la iglesia, por los hermanos, por la comunidad. Gracias a Maranatha, el evangelio se ha predicado en este lugar. When we come back, we meet congregations in the same predicament today and how Maranatha will help. For more than a decade, Maranatha Mission Stories has taken you around the world, showing you the need and challenging you to get involved. Now, we're introducing new ways for you to stay informed and inspired about the mission. Watch your favorite episode of Maranatha Mission Stories, as well as other Maranatha videos on your Apple TV. Visit the App Store, search for the Maranatha channel, and hit install. You'll have access to all of our latest video content, and you can watch anytime. Our videos are available on demand 24 hours a day. Our content can also be viewed on Roku and Amazon Fire TV. The Maranatha Channel, bringing mission adventures to your living room. Peru's capital of Lima boasts one of the largest populations in Central and South America.
An estimated 10 million people live in the Lima metropolitan area, which spans 43 districts and a diversity of places to explore. There are sections that border the Pacific Ocean, and they draw hundreds of people to its beaches. There are mountaintops with incredible views. Older sections of the city reveal its colonial past. Then there's the modern Lima, neighborhoods with the hippest restaurants, stores, and parks. But on the edges of this metropolitan area, the scene is dramatically different. It is in these areas where Maranatha has worked and will work once more. This is Mi Peru Se. It is one of hundreds of neighborhoods in the mountainous desert sprawl outside of Lima. This is the Mi Peru Se Seventh-day Adventist Church. It was started nearly 20 years ago, born from a church called Mi Peru A. This is the original meeting place. It is a house that has been modified into a church. At one time, there were 100 people meeting here. Then membership began to drop. It dwindled down to 2 women. Flor Ospina and Sara Luz were the last ones standing. Hermanos, ¿no?, que habían salido también desanimados, como que trataban de desanimarme, ¿no?, de decirme, ¿para qué? Ya están ahí, si no hay nadie. Cierren esa iglesia y váyanse a mi Perú, ¿no? Yo le digo, no, hermana, le digo, si Dios ha abierto este lugar es porque Dios tiene un plan, no creo que vayamos allá, ¿no? Entonces nos hemos puesto a orar y tomé un propósito de subir a orar a la iglesia todos los días, ¿no? Venía bien temprano, oraba de 5 a 6, a veces 6 a 7, a veces a la 1 subía, pero todos los días subía a orar. Sara and Flor opened the church each Sabbath. They visited homes for Bible studies. Slowly, people started coming back. Today, Mi Peru Se has nearly 60 people attending the church every week. The interesting part is that this time, most of the members are women. Eduardo Yauli is the pastor of Mi Peru Se. He's been impressed with how the women have overcome traditional gender roles to care for the church. La verdad es que la necesidad, ¿no?, la realidad, ¿no?, en vista de que no hay varones, ellas hacen la labor que hacen los hombres. Por ejemplo, arman estas cosas, agarran la lámpara, limpian, cuando hay para cargan, ¿no? Usted va a ver, ¿no?, cuando hay alguna actividad, ellos vienen con su moto, cargan sus baldes, su agua, preparan su comida. Ya se adecúan, ¿no?, en vista de la realidad de que no están los varones. The women have done their best with the space they have, but they know their church structure is problematic. Porque ustedes se han dado cuenta que el material, o sea, por ejemplo, este ternit es bien simple, ¿no? Y entonces, como hay bastantes gatos, pasan y ¿qué? Lo mueven o de repente se rompe, y cuando en invierno, cuando llueve, ¿no?, gotea para adentro, gotea acá, y acá está la sala de los niños, aquí se hacen las clases, ¿no? Y moja y malogra también, ¿no?, las pocas cosas que tenemos, ¿no? The flimsy materials have also made it easy for thieves. Que nos roban. Estas son las últimas sillas que compraron, ¿no? Porque teníamos nuestro equipo, nuestras cosas, todo nos roban, ¿no? Entonces, ahora ya, como dicen, no parece una iglesia, parece más una ramada, ¿no? Porque como ya no hemos podido construir como debe ser, porque antes era un planito así, ¿no?, más o menos bonito, con su letrero afuera, todo, ¿no? The congregation worked hard to buy the property and the land next door, but they don't have money to build a better structure. They're praying that Maranatha will answer their prayers for a new church. But no matter what, these sisters are bound to keep going. After all, their faith has already proved to be enduring through the toughest times. Y ahí es como que, ¿no?, yo digo, ¿no?, como solo Dios te puede dar esa fortaleza, ¿no? Porque cuando uno está sola, generalmente, ¿qué es lo que hace? Claudicar, ¿no? Pero cuando tú tienes esa fe en Dios, ¿no?, esa convicción, ¿no?, de que Él es el dueño de todo, entonces ¿a quién tienes que pedirle? A Él, ¿no? Y entonces eso ha sido lo que ellos han tenido, las dos, ¿no? Entonces, perseverar, y mira, pues, ¿no?, los resultados que seguimos acá, si no estaría cerrado y no existiría Mi Peru Se.
When we come back, we meet more congregations that are counting on Maranatha's support to answer their prayers. Elizabeth used to spend hours fetching water for her family. The nearest well was several kilometers away, and every day she had to make at least 3 trips there and back. Today, Elizabeth's life is different. Maranatha Volunteers International drilled a well in her village. Now, her access to water takes only minutes, which means Elizabeth has more time and more water. Enough to plant fruit trees and a vegetable garden. Life is changing for Elizabeth and her family, thanks to water. Give water, give life. About a 2-hour drive from the central part of Lima, there is a town called Villahermosa. It is one of hundreds of neighborhoods covering the mountains just outside of Lima. Maria Esquivel de Mesa has been living in this area for nearly 20 years. Like much of the sprawl surrounding Lima, this area was developed 25 years ago by people who were fleeing from terrorism in other parts of the country. Maria was among those who escaped to seek a new beginning. In Villahermosa, Maria and her husband opened a small store, but she wasn't happy. Había problemas, solamente es lo que en mi pensamiento, todo decía, ay Dios mío, ¿y yo por qué estoy pasando así? Maria was born into an Adventist family but had stopped going to church long ago. She decided to return to the faith of her childhood in hopes of lifting her spirits. She found an Adventist church in a neighboring zone. Y estaba yendo así los sábados y mi esposo se enteró, él va a trabajar, ¿no? Y me dice, ¿a dónde estás yendo? Me dice, estoy yendo a una iglesia adventista. Le digo, porque no me siento bien, estoy mal. Voy a buscar a mi Dios solo, Él me va a dar la paciencia, la tranquilidad. Maria became a key member of the church, helping to organize small groups in new areas. O sea que ya se ponían de acuerdo para formar grupos pequeños en todo lugar de Manchay, ¿no? Porque sabes, casi era la única iglesia eso. Entonces, hermano, hermanita me dice, podemos hacer este grupo pequeño donde estás viviendo, me dice. Estaría bien, hermano. The pastor asked several members to open up their home, but everyone refused. Y me dice, hermanita, en tu casa, pues, me dice. Muy bien, hermana, pero tengo una chocita nomás, le dije. Pues. Pero voy a acomodar, hermano. Y gracias a nuestro Señor, ¿verdad, hermano? Empezamos el grupo los días que íbamos a hacer, sin fallar hacemos el grupo, ¿no? Estamos ahí. Over time, the congregation named Villa Jesus grew, and they were able to purchase land and build a rugged church. But then the congregation hit a bump in the road, and attendance started declining. Un día dijo el hermano Milton, ay, cerrar la iglesia. Hermano, ¿cómo cerrar la iglesia? No es de nuestro Señor. Yo estaba orando a Dios, no sé cuántos hermanos también estarían orando a Dios, diciendo, hermano, no sé, ¿qué puedo hacer si acá está la iglesia un poco ya parece que se está desvaneciéndose, ¿no? De poco en poco, hermanos ya van poco, ya no hay mucha hermandad. Y así estábamos orando, hermano. Y ahí, pues, hermano, no sé, Dios habría enviado ya a Maranatha, hermano. In January 2020, Maria and her fellow church members started tearing their old building down in preparation for volunteers to arrive in the next month.
They are also meeting in a borrowed space, a partially constructed apartment. It's been a bit of a sacrifice for a few weeks, but it's a sacrifice they are willing to make. La iglesia Villa Jesús, gracias a Dios y también a Maranatha, ¿no? Y a nuestra asociación, ha sido elegida para tener un lindo templo para adorar a Dios. Ahora hay una expectativa muy grande. Muchas personas van a conocer a Jesús ahí en ese lugar. South of Villahermosa, there is a larger suburb called Huaycón. This area was also settled by people fleeing terrorism in other parts of the country decades ago. Today, there are tens of thousands of people living in the town, which is divided into zones named A through Z. In the zone called Huaycón Ere, there is a small Adventist church. It grew from the evangelism efforts of the Huaycón Central Church. This is Victor Huayman. He and his wife run a small restaurant in the main part of town. It was here that someone invited him to worship at the Central Church. Fuimos a la iglesia y las alabanzas eran muy bonitas. Había unos coros de damas y otro coro de varones. Y muy bonitas las alabanzas. Y me gustó a mí, a mi esposa, a mi familia. Y de ahí no dejábamos ir, siempre íbamos. His dedication was so great that he eventually bought a vehicle so that his family could more easily get to church. He even helped with the evangelism campaign in his neighborhood, an effort to plant a church in Huaycón Ere. After all, the Central Church was quite a distance away for a population without their own transportation. Victor opened up his garage as a meeting place, but it wasn't an ideal location. Around this time, a woman named Maria Niquen heard about the evangelism meetings in Huaycón Ere. Tanto tiempo en Huaycán que siempre he venido y nunca me habían hablado de la iglesia. Yo siempre venía de vacaciones los sábados, domingos. Los demás días estoy trabajando, ¿no? Todos los días vamos a venir, mejor descanse. Quédese acá, nosotros vamos a estar una semana y le vamos a compartir el evangelio. Maria had been lonely, and the meetings lifted her out of the depression. She loved studying the Bible. At the end of the meetings, there was a call for baptisms. Yo sentí algo en mi corazón. Hasta que al final, antes del cierre, le dije, yo también quiero bautizarme. Not only was Maria baptized, she also donated her home as a place of worship. She stayed in a small room, but gave up the rest of the space for the congregation. But after a while, the house proved to be inadequate as a worship space. The congregation needed a real church. In 2019, Maranatha came by and agreed to build a new church for Huaycón Ere. Quickly, the group set about tearing down the church, and crews started preparing the land for volunteers. In the meantime, the congregation is renting a warehouse-like space. They meet here every Sabbath for worship. Maria is in charge of caring for the space. Maria stays in a small room in the back. Dios es dueño del oro y la plata, de los terrenos, los negocios, de todo. Así que no me llama la atención porque gracias a Dios he disfrutado de todas las bendiciones que Dios me ha dado. As for the promise of a new church, Maria is grateful. Me parece excelente. Es una obra que el Señor está permitiéndolo, ¿no? Y le doy gracias a ustedes por ese maravilloso tiempo que le dan a Dios y las obras que hacen y todo esto, ¿no? Todo es admirable, ¿no? Como Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿no? Mi Peru, Villa Jesús, and Huaycón Ere are just a few of many communities that will be forever changed by the construction of a Maranatha church. But the change can only take place through your support. All of the projects in Peru need more funding. If you are able or willing to make a donation for churches in Peru, please call the number on your screen or go to our website to make a secure donation.
As we saw from the projects completed in 2005 and 2006, a place of worship is a powerful catalyst for growth in Peru. It can change communities. It can transform hearts. En primer lugar, el agradecimiento a Dios, ¿no? Porque Dios es quien está al control de los tiempos, la vida y todo. En segundo lugar, mi agradecimiento a Maranatha, porque Dios puso en su corazón ese deseo de ayudar, ese deseo de colaborar con las personas que no tienen. La ayuda que ustedes nos dan es una bendición. Los hermanos quedan motivados al ver que hay personas de buen corazón en otros lugares que están dispuestos a dejar su casa, venir aquí, convivir con nosotros, ¿no? Y encima ayudarnos a hacer nuestro templo. Creo que es la mayor bendición.